viscosity, and we are having the definition and viscous force Poisson's equation. In viscosity, we are having all these. Okay, all these four we are having. Okay, firstly, before going to see the viscosity, in the Bernoulli theorem, we have studied about the okay steady flow. Okay, in the types of flow, we are having steady flow. Okay, streamline flow, streamline flow, okay, and then turbulent flow, and then turbulent flow, okay. Steady flow, that means if the fluid it is at rest or at equilibrium, we can call it as a steady flow, okay. And streamline flow, if the velocity of the fluid particles at any point, okay, remains the constant, then we can call it as a streamline flow. Then we can call it a streamline flow. Suppose if the velocity of the fluid particles is different at different positions, then we can call it a turbulent flow. Okay, here velocity is same. Turbulent flow, velocity is non-uniform or velocity is different at different positions. At different positions. Okay, steady flow. That means the particles will be at rest. The particles will be at rest. Apart from this, what will happen? There are the substances, some substances like, suppose if you consider gum, if you consider gum, okay, the one of the property for the gum, it is having a sticky nature. అవునా ఉంటుందా sticky feature? Okay, that means whenever the gum is placed on the surface, either horizontal surface or vertical surface, okay, the gum will starts motion. Okay, suppose like this is there, the gum starts motion. Due to that, the surface will apply an opposing force. The surface will apply an opposing force. Okay, due to that opposition of the force, okay, the gum will move slower. The gum will move slower. Okay, so here, that is this opposing force will act for liquids and gases. Liquids and gases. So now I'm finding the what is the force, okay, exerted by the gum on the surface. That is F. What is the force that exerted, okay, that exerted on the gum or by the gum? Okay. So F is proportional to, or we can consider the, we are having the, in the gum will have particles. Okay. The force between the two adjacent layers of a liquid. Two adjacent layers of a liquid. So the force between the two adjacent layers is directly proportional to the area of the fluid. As the area increases, the force between the liquids will also be increases. Avana? The force between the two liquid layers will be increases as the area will also be increases. Will also be increases, and force is directly proportional to the, force is directly proportional to the change in velocity to the change in position. Time to time, time to time, okay, as the particles are moving, there will be a change in velocity, change in velocity, okay, with respect to the position. Suppose if I consider the fluid is moving only in one direction, I'll write as dx. If it is moving in three dimensions, I can write it as dv by dr, dv by dr.
అంతేనా? హలో ఓం లక్ష్మి Yes. Yes, sir. అమ్మా, వైష్ణవి Yes, sir. అమ్మయ్య ఉన్నారా? అయితే మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి మీ స్కూల్లో కానీ ఇప్పుడు కాలేజ్కి వచ్చినాక కానీ, ఓకే, సపోజ్ నాకు ఒక ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఏబి, కూర్చుని చదవండి అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఏబి దగ్గర కూర్చుని చదువుతారు. చదువుతారా? ఓం లక్ష్మి అంతేనా? Yes, sir. కరెక్టేనా? అప్పుడు Yes. టీచర్ ఏం చేస్తారు పాపం? ఫోర్స్ ఉపయోగించి వీళ్ళు విడగొడతారు. వీళ్ళు విడిపోవడానికి ఇష్టం లేదనుకోండి, ఏది మెటీరియల్ లేదు సార్, ఆ నోట్ బుక్ లేదు సార్, ఈ నోట్ బుక్ లేదు సార్ అని ఏవో కహానీలు చెప్తుంటారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? మాస్టర్ పాపం ఏం చేస్తాడు? ఇంకొంచెం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తారు. ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తారు? విడిగొట్టేసాడు. అంటే బిట్వీన్ టూ స్టూడెంట్స్ మధ్యలో మాస్టర్ ఏం చేశాడు? ఫోర్స్ అప్లై చేసిన విడిగొట్టినప్పుడు ఏమైంది? ఈచ్ స్టూడెంట్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ఎ వెలాసిటీ అండ్ హ్యావింగ్ ఎ సెపరేషన్. ఇది నా డిఎక్స్. అర్థమైంది? ఇది నా డిఎక్స్. 125 మనీష్, హర్షిత అంతేనా? Yes, sir. అంతేనా? మనకి Yes, మోస్ట్ sir. రియలిస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి మోస్ట్ రియలిస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్ కదా. మోహిత లేదా? ఓకే, అయితే ఇది డిఎక్స్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ the force is acting on the surface, then what will happens, the surface will applies an opposing force on the substance. Okay, and here this substance, it must be either liquids or it must be gases. It must be gases. So combinedly I am writing as F is proportional to A into dV by dx. Okay. Now see the direction of the force. Whenever I apply force, okay, such that the gum is moving, due to the opposition of the force, the gum is moving with an change in velocity to the change in position. Okay, change in velocity to the change in position. So dV by dx will explain about the motion of the particle or motion of the fluid. Okay, so force is having in opposite direction to the change in velocity to the change in position. That is dV by dx. I can write it as, see, in kinematics, that is in motion straight line, V is equal to dr by dt. Velocity can be defined as rate of change of displacement. Avuna? Rate of change of displacement. And similarly, acceleration is defined as rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Can I say? Okay, so here it is the point, it is that here it is the rate of change means what? Rate of change, how can I define? Means if any quantity is varying with respect to time, we can call it as an rate of change. Rate of change. If any quantity, that is either physical quantity or chemical quantity or biological quantity, any quantity is changing with respect to position, we can call it as
gradient. We can call it an gradient. Okay. So here I'm having the velocity is changing with respect to position. So dv by dx can be called as dv by dx can be called as ఏమని velocity చెప్పచ్చు gradient. గాయత్రి గాయత్రి Yes, sir. మా వచ్చావా velocity gradient. So here we are having the force between the two liquid layers is directly proportional to minus a into dv by dx. So whatever the opposing force is acting on the liquid or on the substance is opposing the velocity gradient. So combinedly I can write as F is directly proportional to minus A times dV by dx. In order to remove this proportionality, I am keeping a constant. I am keeping a constant that is eta. Okay, eta. Eta can be defined as explains about the nature of the substance. Nature of the substance. Okay, the substances which are having the okay opposing force. Okay, due to the opposing force, okay, opposing force, the particles or substance is having the velocity gradient. These type of substances we can call it as an viscous substance. Viscous substance. Okay. ఓకే అయితే ఇందుట్లో ఎవరైనా బెండకాయ తినని వాళ్ళు ఉన్నారా చంద్రకాంత్ సార్ బెండకాయ తినని వాళ్ళు ఉన్నారా వెరీ గుడ్ ధన్యశ్రీ మనం ఒకటి మనం ఒకటి ఓకే చూడండి చాలామంది బెండకాయ ఎందుకు తినరంటే ఆ మధ్యలో జిగురు ఉంటుంది అంటారు అవునా అంటారా ధన్యశ్రీ చంద్రకాంత్ ధనవరిక అంటారా అప్పుడు పేరెంట్స్ మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ ఏమంటారు దాంట్లో జిగురు లెక్కలు చేస్తాం అది సరే అవన్నీ వద్దు ఆ జిగురుని విస్కస్ అంటాం జిగురు ఉంటుంది కదా దాన్ని మనం విస్కస్ అంటాం అదేంటి నేచర్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఆర్ నేచర్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఆ జిగురు అనేది గమ్ము కూడా ఉంటుందా జిగురు హలో ఇప్పుడు విస్కస్ అంటే ఆ ఫ్లూయిడ్కి ప్రాపర్టీ అది ఆ జిగురు ఉండటం అది మీరు కొంచెం ఇదేంటి అది కానీ ఎప్పుడైనా చెరుకు గడ ఉందనుకో పొలం నుంచి తీసింది చెరుకు గడ ఉందనుకోండి ఆ చెరుకు గడ్డి పైన కూడా జిగురు ఉంటుంది కొంచెం ఓకే దానిపైన మనం జనరల్గా ఏంటంటే అది తినే ముందు వాష్ చేస్తాం ఓకే అప్పుడు ఆ జిగురు అంతా వెళ్ళిపోతుంది ఆ జిగురు సబ్స్టెన్స్ని విస్కస్ అంటాం ఇప్పుడు నా బాధ అంతా ఆ జిగురున్న సబ్స్టెన్స్ గురించి చదవాలని విస్కస్ సబ్స్టెన్స్ అంటే అది ఓకే ఓకే ఈటా కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ the force acting between the two liquid layers per unit area, okay, and per unit velocity gradient can be called as coefficient of viscosity. అంటే ఆ లిక్విడ్ లేయర్స్ మీద నాకు ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది పర్ యూనిట్ ఏరియా అండ్ పర్ యూనిట్ వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఈ సింబల్ ఈటా మీకు ఎప్పుడైనా కెమిస్ట్రీలో వచ్చిందా ఈటా ఎక్కడైనా ఈ సింబల్ చూసారు ఎక్కడైనా
ఫిజిక్స్ లోనే చూసాం సార్. ఫిజిక్స్లోనే చూసాం సార్. లోనే చూసాం ఎక్కడ సార్. ఎఫిషియన్సీ ఫిజిక్స్ ఎక్కడ చూసి అమ్మయ్యా థర్మోడైనమిక్స్. గుర్తుందా అమ్మయ్యా గుర్తుంది కదా. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కార్నాట్ సైకిల్లో మనం ఎఫిషియన్సీని ఈటాతో ఇండికేట్ చేసాం అవునా. ఎస్ సార్. అదే సేమ్ ఈటా అని చదవాలి. ఓకే, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ బాగుంది. అయితే ఇప్పుడు నాకు ఎస్ఐ యూనిట్ కావాలి కదా. ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఈటా, వాట్ విల్ బి ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఈటా? force SI unit Newton న్యూటన్. by, see here, area means meter square, మీటర్స్. meter per second by meter. ఈ మీటర్ cancel అంటే న్యూటన్ బై మీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్, సారీ పర్ సెకండ్ అంటే న్యూటన్ సెకండ్ బై మీటర్ స్క్వేర్. దిస్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్, okay, Newton meter square per second, you can write it as Newton per meter square అంటే పాస్కల్ అని రాయచ్చా? హలో, పాస్కల్ అని రాయచ్చు కదా. అయితే దీనికి ఒక స్పెషల్ యూనిట్ ఉంది విస్కాసిటీకి, పాయిస్ అని రాస్తాం. 1 పాయిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పాయిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.1 పాస్కల్ సెకండ్. లేదా ఈజీ గుర్తుండాలంటే 10 పాయిస్. నెక్స్ట్ మనకి పాయిజుల్ ఫార్ములా ఉంది కదా. పాయిజుల్ అనేది నేమ్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్. ఆడే పాపం విస్కాసిటీ గురించి చెప్పింది. తిట్టుకోకండి పాయిజుల్ని, మంచోడు, జీవితాన్ని డెడికేట్ చేసుకుని మనకి ఇచ్చాడు. 10 poise is equal to 1 Pascal second. Okay, 1 Pascal second. Okay, okay, fine. ఆ తర్వాత we are having that it is as temperature increases, okay, what will happens to the viscosity or coefficient of viscosity? As temperature increases, what will happen? The particles will move faster. That means dV by dx will be more. Okay, dV by dx will be more. Due to that, the opposing force will be more. Okay, will be more. So that's why the viscosity, coefficient of viscosity will be decreases. That means as temperature increases, okay, as temperature increases, cohesive force will be decreases with respect to the increase in temperature. As a result, coefficient of viscosity will be decreases. Okay, okay, fine. And then next one, that is in the definition, it is eta is equal to, remember this formula, minus f by a into dv by dx. Okay, and then here we are having the viscous force, Poisson equation, and terminal velocity. Okay, first we'll see the viscous force. Okay, viscous force means the force which acts, okay, the force which acts or else keep the, once open your notes and keep the side heading viscosity. నోట్స్ ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి, ఓపెన్ చేస్తారా? ఓపెన్ చేశారు, ఓపెన్ చేస్తే రైట్ ఫస్ట్ the substances which are having
The substances which are 1 minute, having sir. uh, Yes, sir. the substances which are having the substances which are having sticky nature. Sticky అంటే తెలుసా? Yes, sir. ఏం చెప్పండి? స్టిక్కీ అంటే ఏంటి? స్టిక్కీ అంటే ఏం చెప్పండి? గమ్మి గమ్మి అంటుకోవడం సార్. అదే కొంచెం గమ్ గమ్ ఆ, సార్ కొంచెం ఆ, ఆబ్జెక్ట్ అందుకుంటారు సార్ దాని స్టిక్ అంటే. మీరు కూడా పుస్తకాలతో అట్లా అంటుకోవాలి. అదేందా? అందుకుంటాం సార్, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పక్కన అదా అదే sticky nature can be called as can be called as can be called as viscous substances. Viscous. One minute, I think ఇక్కడ రాసినట్టున్నాగా viscous. VISCOUS. Viscous substances. ఓకే, విస్కస్ సబ్స్టెన్సెస్ అయిందా? అయింది. ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ రైట్. Let us consider a viscous substance. Let us consider a viscous substance. Let us consider a viscous substance. Viscous substance, okay, in which we are having many number of liquids. In which we are having many number of liquids. రాసారా? సార్ Many number of liquids. Full stop. Full stop. Okay. By applying a force, the liquids in the viscous substance, the liquids in the viscous substance, the viscous substance will be in motion. Will be in motion. Will be in motion. Okay? Completed. Will be in motion. సార్ Uh, you repeat the definition one more time. ఎక్కడి నుంచి? సార్ the let us consider physical substance which are having అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి సార్ వన్స్ ప్లీజ్. తర్వాత ఏం చెప్పాను? విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ which are having many number of liquids by applying a force. అక్కడ ఆగిపోయినా సార్ అక్కడ నుంచి చెప్పండి. వైష్ణవి.
Yes, sir. తర్వాత ఏం చెప్పాను ఒకసారి చదవ. By applying a force, the liquids in the viscous substance will be in the motion. The liquids రాసుకుతున్నారు. In a viscous substance will be in motion. Yes, sir. Thank Okay. A full stop. Continuation. During the motion, there will be force will act between the liquid layers as well as opposing force acted by the surface. Okay. Acted by the surface. Acted by the surface. Okay. Write down these three. Write down these three. F is proportional to A and F is proportional to dV by dx and F is proportional to minus A into dV by dx. Okay. Over. Yes, sir. Completed. After this one, write down. అందరిది అయిపోయిందమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. Now, here negative sign indicates that force acting between liquid layers is opposite to the velocity gradient. Inside brackets, write on this one. dV by dx is equal to velocity gradient. సరిపోయిందా? సరిపోయిందా? నిఖిత, Yes, sir. పారాగ్రాఫ్లు చెప్పట్లేదు, పాయింట్. Okay, sir. సార్ మీరు అలా కాదు సార్, మీరు చాలా మంచి. మళ్ళీ పారాగ్రాఫ్లు వచ్చినాయా? మళ్ళీ నిన్నకులు వచ్చినాయా మీకు వచ్చాయి సార్. పారాగ్రాఫ్ వచ్చినాయా? వైష్ణవి
Sir. స్నేహిత పారాగ్రాఫ్లు వచ్చినాయమ్మా నిన్న కొత్త పారాగ్రాఫ్లు వచ్చినాయా? ధనవీరిక అది కరెక్ట్గా చెప్పారు అసలు. Yes, sir. ధనవీరిక వచ్చినాయమ్మా కొత్త పారాగ్రాఫ్లు నిన్న? వచ్చాయి సార్. పండగ చేసుకోవాలి. సరే, అది అయిపోయింది కదా. వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ రాశారు. తర్వాత ఈ ఈక్వేషన్ రాసుకుని ఇది రాయండి. ఇక్కడ ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ రాయండి. చెప్పినమ్మా. ఓకే, ఓకే, కంప్లీటెడ్. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ అయిపోయినాయమ్మా. 1 minute, sir. హర్షిత, శ్రీ Yes, హర్షిత, sir. నువ్వేనా అమ్మా? Yes, sir. ఓ, ఆహా. శ్రీకాంత్, క్రికెట్ ఆడకపోయినా కూడా నొప్పులు, బాడీ పెయిన్స్ వస్తాయి కదా కదా. లేకపోతే బాడీ క్రికెట్ ఆడాలంట. మళ్ళీ బెంగళూరు వెళ్ళిపోవాలి. కంప్లీటెడ్ అమ్మ. రెండు ఈక్వేషన్కి ఎంతసేపు? అయిపోయింది సార్. ఓ Done, లక్ష్మి, sir. డన్ కదా. మరి ఇది రాసేది ఎస్ఐ యూనిట్ పాస్కల్ సెకండ్. నాన్న టైం వేస్ట్ చేస్తారు. ఆ ఈక్వేషన్ రాయొద్దా సార్? ఈక్వేషన్ రాసుకోండి. ఈటా ఇప్పుడు పై ఈక్వేషన్ ఇచ్చాయి కదా. జస్ట్ ఈటా అంటే మైనస్ చెప్తాను, రాసుకోండి. అవ్వా, మీరు నాతో ఆడుకుంటున్నారు కానీ నేను ఎప్పుడైనా నీతో ఆడుకున్నాను అసలు? అయిపోయిందా పాస్కల్ సెకండ్? ఇక్కడ వరకు రాసుకోండి. ఇంకా సర్ఫేస్ టెన్షన్ కూడా ఉంది కదా. లేకపోతే మనం వీకెండ్ సిలబస్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ పెట్టుకుందామా? వీకెండ్ సిలబస్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ పెట్టించుకుందామా? చంద్రకాంత్,
వీకెండ్ సిలబస్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ పెట్టేసుకుందామా? ఓకే సార్. అమ్మో, అంటే నువ్వు ఓకే అన్నావు అంటే ఇప్పటిదాకా ఫ్లూయిడ్స్ తీసి చదవలేదు అసలు. అంటే మాడ్యూల్స్ క్షమించరా నేరం చేసి. అంటే ఆ? కంప్లీట్గా కాలేదు కదా సార్. ఏంది? థియరీ ఒకటి క్షమించరా చదివాను సార్, నన్ను. ఇంకా మాడ్యూల్స్ స్టార్ట్ చేయలేదు కదా అని. మరి ఇంకే జన్మలో స్టార్ట్ చేస్తారు? చేయండి, మాడ్యూల్ 1 స్టార్ట్ చేయండి. ధనవీరిక సార్ కొన్ని వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ పెట్టుకుందామమ్మా. మీ ఇష్టం సార్. నిఖిత ఎస్ సార్. వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ పెట్టుకుందామా? ఇంతవలేదు. సార్ నాకు తెలియదు సార్. అమ్మో, ఇద్దరు బాగానే తెలియదు మీరే. అయిపోయిందా ఇది? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ ఇది రాసుకో. ఇది 1 పాయిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.1 లేదా 10 పాయిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పాస్కల్ సెకండ్. నెక్స్ట్ విస్కస్ ఫోర్స్. ఓకేనా? అయిపోయిందమ్మా, ఇక్కడ వరకు అయిపోయిందా? 10 పాయిస్ ఈక్వల్ టు 1 పాస్కల్ సెకండ్. కంప్లీటెడ్. ఎస్ సార్. ఉదయకాంత్ అది అయిపోతే వినండి. అది అయిపోతే వినండి, తర్వాత మీకు టైం ఇస్తే రాసుకోవాలండి. అయితే ఇప్పుడు నాకు ఇట్లా దగ్గరగా ఒక 2 పార్టికల్స్ ఉన్నాయనుకో. ఓకే, ఇట్లా పార్టికల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ 2 పార్టికల్స్ మధ్య ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది అని. అదే కదా మన ఫార్ములాలు రాసుకున్నది ఈఎఫ్, అవునా? సో ఆ ఎఫ్ కనుక్కున్నాడు స్టోక్స్. ఫస్ట్ ఏం చెప్పారంటే, స్టోక్స్ ఏం చెప్పారంటే, ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద layers of a liquid, 2 or more layers of a liquid is equal to, okay, direct equation is equal to 6 pi eta r v t. Eta is the coefficient of viscosity. Okay, depends upon the viscous nature of the fluid, will have the force between them. And small r is the radius of the fluid. R is the radius of fluid. సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. నా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? హలో సార్ ఒక 1 minute. Stokes' law explained about that it is force between the layers of the liquid is F is equal to 6 pi eta RV R into Vt, where Vt is the terminal velocity. That is the velocity with which the fluid particles are reaching the terminals. Okay, the fluid particles with which the fluid particles are moving with a velocity can be called as terminals. Generally, terminals means we can say it is external or outside points. Okay, fine. This we can call this is the formula for viscous force. Okay, keep it in box. F is equal to 6 pi eta RV. Okay, you can write V or VT. VT I think a clarity untadani rasan. Terminal velocity. Okay, terminal velocity. And then we are having the Poisson's equation. Okay, we don't have derivation.
just simply remember the formula. Okay, దీంట్లో మనకి డెరివేషన్ ఏం లేవు అన్ని ఫార్ములాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే ఓకే ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎ లిక్విడ్ rate of flow of a liquid can be indicated by దేంతో ఇండికేట్ చేస్తాం? రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎ లిక్విడ్ Q. sir. That is nothing but rate of change of volume dV by dt. Okay, so suppose let us consider the change in the time is 1 second. Then the rate of flow of liquid per unit time is given as pi p r power 4 by 8 eta L, where P is the pressure difference, in a capillary tube. I think అందరికి టెస్ట్ ట్యూబ్ తెలుసు అనుకుంటా. అవునా? తెలుసా టెస్ట్ ట్యూబ్? Sir, ఇట్లా ఉంటుంది, ఇక్కడ లిక్విడ్ ఉంటుంది. చూసారా ఎట్లాంటిది? అవునా? ఓకే, ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ capillary tube means one of the kind like test tube only. In capillary tube, okay, and smaller is the radius of the pipe. Smaller is radius of pipe. L is the length of the capillary tube. Length of capillary tube. Okay, that is, remember this formula, that is rate of flow of a liquid is equal to pi p r power 4 by 8 eta L. Okay, that is Poisson equation, and then this one. Now Stokes' law explained that when this capillary tube is immersed in a beaker, then what will happen? Suppose let us consider that I am having a capillary tube like this. Whenever it is immersed vertically downwards, we are having a weight, and here we will have a tension D, or we can say upthrust. Okay, so whenever the weight is greater than the upthrust, what will happen to capillary tube? Weight is more than the capillary tube, than the upthrust, then what will happen? Capillary tube will sink, కిందకు వచ్చేస్తుందా? కంప్లీట్లీ ఇమ్మర్స్ అవుతుందా? హలో అమ్మా, అంతేనా? సపోజ్ ఇప్పుడు అట్లాగే if the weight of the capillary tube is less than the upthrust, then what will happen? Partially immersed. If weight of the capillary tube is equal to upthrust, then I can say that it has floats. Now Stokes considered that if the capillary tube floats are partially immersed, then what will happen? The weight of the liquid is equal to the force acting on the capillary tube. Okay, that is so-called upthrust, which is equal to, I can write as viscous force. Okay, weight means I can write as mg. Viscous force I can write
6 pi eta r Vt. Mass means I can write as density times volume. Since it is a liquid which is in the shape of a sphere, volume of sphere, 4/3 pi r cube. వైష్ణవి నువ్వేనా నిఖితానా చెప్పింది Nikita, sir. Nikita, sir. అమ్మో మ్యాథ్స్ వచ్చేసరికి అడగకుండా పేరు చెప్పకుండా అని చెప్పారు. ఫిజిక్స్ అంటే అసలు ఏనాడే నాకు చెప్పింది అసలు చెప్పండి. ఫిజిక్స్కి ఏనాడే నాకు చెప్పింది మీరు అసలు 6 by eta r Vt అంటే now here I'll have okay. Now whenever it is floats we'll have that it is mg. We'll have mg. Suppose if it is partially immersed, then what will happen? This mg I can write it as the weight I can write as mg in air minus weight of the object in the liquid, that is rho into 4/3 pi r cube into g. Liquid will have a density sigma. So sigma into 4/3 pi r cube into g. That is nothing but 4/3 pi r cube into rho minus sigma into g equal to 6 pi eta r Vt. అయితే here pi will get cancelled. 2 times, this is 3 times. So terminal velocity, this 3 eta r, bring it down. అంటే 2 r cube g into rho minus sigma divided by 9 eta r, that is 2 r square g times rho minus sigma by 9 eta. That is the expression for terminal velocity. Avuna? Hello? Hello? Antena? Okay, fine. That is the expression for the terminal velocity. Okay. And then finally, we are having whenever the capillary tubes are arranged in series and parallel. Okay. Whenever it is arranged in series. Okay, fine. Firstly, write fast. Viscous force and then Poisson equation. Start from here. Viscous force. ఇవన్నీ మీ మెటీరియల్లో ఉన్నాయా? ఎవరైనా ఓపెన్ చేశారు మెటీరియల్? సార్ ఓపెన్ చేశాను. గాయత్రి, Yes, sir. గాయత్రి, మీకు మొన్న నారాయణ మెటీరియల్ పెట్టాం కదా, పెట్టినా? sir. నారాయణ మెటీరియల్ ఉంటాయి, ప్రతి పాయింట్ ఉంది. ఇంకా క్యాపిలరీ ట్యూబ్స్ సిరీస్ ప్యారలల్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఉన్నాయా? కనిపించినాయా? 125 శ్రీకాంత్, చంద్రకాంత్, Yes, sir. ఉదయకాంత్ కనిపించినాయా? Yes, sir. రాసుకోవటం అవసరమా చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు. ఉదయకాంత్, మా ఉదయకాంత్ సార్ ఇప్పుడు రాయటం అవసరమా? రాసుకుంటాం సార్.
సార్ ఒకవేళ రాసుకుంటే గుర్తుంటే సార్ మీరు చెప్పిన వాళ్ళు. అయితే యాక్చువల్లీ ఇవాళ వెన్స్డే మధ్యాహ్నం తీసుకుందాం అనుకున్నా కానీ ఇవాళ కుదరదు నాన్న, రేపు తీసుకుంటా. రేపు 2 to 4 తీసుకుంటా. రేపా రేపు సార్? థర్స్డే. ఎందుకు? వై? సార్ అంటే రేపు ఎనీ హాలిడేస్ అకేషన్? వస్తున్నాం సార్ 31st. ఏందే? ఆహా, ఇంకేముందా? ఏం అనుకోలేదు సార్. సార్ 31st అడగలేదులేండి సార్. సండే ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా క్లాసులు? సార్ 31st ఎవరు ఇస్తారు సండే సార్? పూట ఎవరు ఇవ్వరు. ఎవరు ఇవ్వరు సార్ 31st. సండే పూట ఏమైనా ఎక్స్ట్రా క్లాస్ కావాలో చెప్పండి. అవును కదా, సండే మధ్యాహ్నం 2 to 5 వదిలేస్తున్నాం కదా సార్ సార్ 2కి రమ్మంటున్నారు మీరు. రేపు థర్స్డే 2 o'clock అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 12 to 1 తీసుకునేది 2 to 4 తీసుకుందాం. 2 to 4 కొట్టేద్దాం. సార్ ఈ వీక్ ఎగ్జామ్ పోర్షన్ ఏంటి? నెక్స్ట్ పేజ్. ఫ్లూయిడ్స్, వర్క్ ఫర్ ఎనర్జీ, వర్క్ ఎనర్జీ థీరము, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, 1 minute ఫ్లూయిడ్స్ సార్. అప్ టు విస్కాసిటీ. నేను అసలు ఎక్కువ ఆలోచించాను ధన్యశ్రీ, అసలు నాకు బుర్రలేదు అంటున్నారు అందరు, అందుకని ఎక్కువ ఆలోచించాను. దానికని సార్ సార్ మీకు లేకపోవడమే సార్ మీకు సార్. లేదు అసలు బుర్రలేదు, చూస్తున్నారు నన్ను బుర్రలేదని. అయిపోయిందా? కంప్లీటెడ్. సార్ ఈరోజు మరి 12 to 1 ఉంటుందా సార్? లేదమ్మా. ఓహో, అంటే మధ్యాహ్నం 12 to 1 లేదు, అలాగే 2 to 3 కూడా లేదా సార్? లేదురా. సార్ ఇప్పుడు పాయిజన్స్ ఈక్వేషన్ కూడా మాకు విస్కాసిటీలోనే కౌంట్ అవుతుంది. ఏంటన్నా? పాయిజన్స్ ఈక్వేషన్ కూడా మాకు విస్కాసిటీలోనే కౌంట్ అవుతుంది సార్ ఎగ్జామ్. అవును అవును, మీరు చూడండి మీ మెటీరియల్లో అప్ టు పేజ్ నెంబర్ 130 అప్ టు ఎగ్జాంపుల్ 34 వరకు ఉంది చూడండి. 130 పేజ్ నెంబర్ 130 అప్ టు ఎగ్జాంపుల్ 34. ఎక్కడి నుంచి? ఐ థింక్ 116 అనుకుంటా స్టార్టింగ్ పేజ్. 112 to 130, జస్ట్ 18 పేజెసే, ఎక్కువ లేదు. సార్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ అది లేదు కదా సార్ ఈ వీక్? లేదు, నెక్స్ట్ వీక్ పెట్టుకుందాం మనం సర్ఫేస్ టెన్షన్. ఓన్లీ విస్కాసిటీ వర్కే. ఏది? ఫస్ట్ డెన్సిటీ, రిలేటివ్ డెన్సిటీ, బెర్నౌలీ థియరం అప్లికేషన్స్, విస్కాసిటీ, అంతే. ఓకేనా? కంప్లీటెడ్. అమ్మా అయిపోయిందా? ఆ తర్వాత ఒక చిన్న టాపిక్ ఉంది, క్యాపిలరీ ట్యూబ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్. ఓకే, అదొకసారి చూడండి, ఒకసారి మీకు అర్థమైతే ఓకే, లేదు అంటే రేపు క్లాస్లో చెప్తాను. అది క్లాస్ చెప్పుకుని మనం ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక మాడ్యూల్ 1 ఎవరైనా చేశారు అంటే ఎవరు చేయలేదు అంటున్నారు కదా, నాకు సాయం చేయట్లేదు ఎవరు. మీరు మ్యాథ్స్ సార్కి సాయం చేస్తున్నారు. సార్
రాత్రి పని చేసేసి కెమిస్ట్రీ సార్ రోజు కెమిస్ట్రీ అదే సార్ ఈరోజు కెమిస్ట్రీ ఐపీ ఎగ్జామ్ ఉంటుందని అడుగుతున్నాను సార్. సిలబస్ ఏంది కెమిస్ట్రీ? సార్ సిలబస్ ఐపీ ఎగ్జామ్కి కెమిస్ట్రీ హైడ్రోజన్ అండ్ ఇస్ కాంపౌండ్ సార్. అది ఎవరు చెప్తారు? పార్థివ్ సారా వెంకట్ సారా? పార్థివ్ సార్ చెప్తాను సార్. ఆ సార్ అడుగు. మాడ్యూల్ 1లోనే 50 ఉన్నాయా? మాడ్యూల్ 2 అంటే హోంవర్క్ ఇచ్చేస్తాను. మాడ్యూల్ 3 29 ఉన్నారా బాబు? అయిపోయిందా? ఇవాళ మరి హోంవర్క్ ఏంటి? హలో, ఒకసారి 1 to 9 క్వశ్చన్స్ ట్రై చేయండి అమ్మా. అది అంటే మీకు ప్రెషరు, పాస్కల్స్లా, అట్లాగే అప్థ్రస్ట్ మీద, అంటే బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ మీదే ఉన్నాయి. ఓకేనా? అందుకని బెర్నౌలీ థీరము, ఈక్వేషన్